Alright. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial tunaendelea na Simpson rule. So we're going to solve some example using the Simpson's rule. So check out example 1. Example 1 nasema use Simpson's rule to evaluate the integral of y with respect to x from 9 to 10 when y is given in terms of x by the following table. So I know by Simpson's rule, the integral of y with respect to x from a to b is sawa na h over 3 y naught jumlisha 4 odd ordinates, sum of odd ordinates mpaka ni hivi mpaka yn minus 2 jumlisha 2 y2 plus y4 mpaka yn minus 1 jumlisha yn. Like that. Where h is sawa na b minus a over n. So h naweza nikaipata kwa style hii au naweza nikaiona tu hapa kwa sababu h ni interval. So in our question here you can see we have how many ordinates? We have y0, y1, y2, y3 na y4. And our h bila shaka unaipata tu kwa interval ya hizi. You can see interval hapo ni 0.25. Yaani nikichukua 9 plus 0.25 napata huyu. 9.25 plus 0.25 napata huyu na kuendelea. So for our case there, I mean the integral from 9 to 10 of y with respect to x itakuwa ni h ni 0.25 over 3. So we have y0 plus 4, odd zipo ni y1 huyu na y3 plus y3 jumlisha 2 ambao ni y2 jumlisha y4. So y4 ndo yn ya mwisho. So even ni huyu peke yake, ndio maana hapa iko peke yake. So y4 ni ya mwisho yn. So let's solve now. Let me start another page. So I mean tumeshaona kwamba hii integral tumesema ni 0.25 over 3 y0 plus 4. So we have y1 plus y3 plus 2 times y2 plus y4. So hii itakuwa sasa na 0.25 over 3. So y0 ni hii 0.1111 jumlisha 4. y1 ni hii 0.1081 jumlisha 0.1026 plus 2. y2 ni hii 0.1053 plus y4 ni ile 0.1. So hizi nimezitoa kwenye table ile. So unaweza ukarudisha video yako nyuma ukaangalia ile table hizo. So kifuatacho hapo ni calculator tu. So huyu jumlisha huyu ni 0.2111 4. Huyu jumlisha huyu ni au nifanye moja kwa moja tu. Nikichukua huyu plus huyu times 4 I get 0.8428 and then nikichukua huyu zidisha huyu, it's very simple, inakuwa ni 0.2106. So this is just going to be 0.25 over 3 times. Sasa huyu jumlisha huyu ni 1.2645. So this is going to be equal to 0.105375. So finally, integral by Simpson's rule is sawa na 0.1053
5375. So that's how we use Simpson's rule. Let's go now to the second example, example 2. So this is example 2. Anasema use 11 ordinates and Simpson's rule to find an approximate value ya huyu. So 11 ordinates. So I mean manake anachotaka nini? 11 ordinates. Manake anataka tuwe na y0 itakuwa ordinate ya kwanza, y1 ordinate ya pili, y2 ordinate ya tatu, y3 ordinate ya 4, y4 ordinate ya 5, y5 ordinate ya 6, y6 ordinate ya 7, y7 ordinate ya 8, y8 ordinate ya 9, y9 ordinate ya 10, y10 ordinate ya 11. So zipo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So our n now ni 10. So I mean, yeah, nataka to integrate hii dx over x hivi from 1 to 2. So kwa kawaida tunatumiaga ile tunatumia a mpaka b y dx, and then ndo tunasemaga ni sasa na h over 3 y0 plus 4 zile odd numbers zile mpaka yn minus 1 jumlisha 2 zile even numbers zile mpaka yn minus 2 na mwisho ni yn, si ndio hivyo eh? So in our case here it means our b ni 2 and then our a ni 1. So our n tumeona ni 10, yn tumeona. So h now tunasema ni b minus a over n. Kwa hiyo ni 2 minus 1 over 10. Kwa hiyo ni 1 over 10. Kwa hiyo h ni 0.1. Kwa hiyo hii 0.1 hii ni the interval between the nini? The abscissa. Abscissa manake nini? Abscissa manake ni values of x, x naught. So zile tunazita ordinates. Y values zinaitwa ordinate hizi y naught, y1, y2. Zile x naught, x1, x2 zinaitwa abscissa. Manake, don't mind the spelling. Manake interval kati ya x naught na x1 ni 0.1. Interval kati ya x1 na x2 ni 0.1 na kuendelea. Kwa hiyo tukirudi sasa kwenye table, abscissa zetu sasa taanza na hii 1.0 and then 1.0 plus 0.1 ni 1.1. 1.1 plus 0.1 ni 1.2. 1.2 plus 0.1 ni 1.3. 1.3 plus 0.1 ni 1.4. 1.4 plus 0.1 ni 1.5. 1.5 plus 0.1 ni 1.6. 1.6 plus 0.1 ni 1.7. 1.7 plus 0.1 ni 1.8. 1.8 plus 0.1 ni 1.9. 1.9 plus 0.1. Mwisho kabisa manake ni huyu 2.0. So you can see ni 11 ziko 11. So idadi ya abscissa inabidi hiyo sasa na idadi ya nini? Ya ordinates. So you can see ziko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ndio hizo hapo. Sasa tutafute ordinates. Make y0 na mwenzake mpaka y10. Sasa y tumesema hii si ndo y dx yetu hii. Huyu So you can see there our y ni nini? Ni 1 over x. So kumbe our y is 1 over x. So manake ili kupata y0 sasa. Manake huyu wa kwanza ni y0. So hapa tutakuwa na y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 na y10. So y0 itakuwa ni 1 over 1.0. Kwa hiyo ni huyo huyo.
Alafu y1 now itakuwa ni 1 over 1.1. Yenyewe ukitumia calculator yako ni like this. Y2 itakuwa ni 1 over 1.2, yenyewe ni hivi. Y3 itakuwa ni 1 over 1.3, yenyewe ni hivi. Y4 itakuwa 1 over 1.4, yenyewe ni hivi. Y5 itakuwa 1 over 1.5, yenyewe ni hivi. Y6 itakuwa 1 over 1.6, yenyewe ni hivi. Y7 itakuwa 1 over 1.7, yenyewe ni hivi. Y8 itakuwa ni 1 over 1.8, yenyewe ni hivi. Y9 itakuwa ni 1 over 1.9, yenyewe ni hivi. Na Y10 itakuwa ni 1 over 2, maana ni 0.5. So hizi sasa ndo ordinates. Hizi za y ndo ordinates. Hizi za x usiziite ordinates, zinaitwa abscissa. So now I can use ile formula yangu ile. So tutumie sasa ile formula yetu ya Simpson's rule. Kwa hiyo we wanna integrate this one. Kwa hiyo itakuwa sasa na h tumesema ni 0.1 over 3, and then y0 plus 4 odd. Sasa tuna y1, y3, y5, y7 na y9. Kumbuka ya mwisho ni y10. And then even now tutakuwa tuna y2, y4, y6 na y8. Alafu ya mwisho kabisa ni nani? Y10. Hiyo hapo. So this is the formula we are going to use here. So hii itakuwa sasa na 0.1 over 3. So y0 ni 1.0000 plus 4. So y1 ni 0.9091 jumlisha y3 ni 0.7692 jumlisha y5 ni 0.6667. You can just rudisha nyuma video yako and check the table. And then hii ni y5, and then y7 ni 0.5882, and then y9 ni 0.5263 plus 2 times 0. Hii ni y2 sasa, and then y4, and then y6, and then y8. So mwisho kabisa y10. So nikijumlisha sasa, nitachukua hii y0 na y10 kwanza, maana yake itakuwa ni 1.5 jumlisha 4. Nifanye moja kwa moja kama nilifanya sasa zile. So nikizijumlisha hizo zote za ndani hizi, alafu nikizidisha kwa 4, napata 13.838. Hivyo hivyo nikijumlisha hizi zote, alafu zidisha kwa 2, nitapata 5.4564 like that. So itakuja kuwa ni 0.1 over 3 times, nikichukua huyu jumlisha huyu na huyu, jibu ni 20.7944. So start a fresh page. Tumefika kwamba kwa kutumia Simpson's rule itakuwa ni 0.1 over 3 times 20.7944. So jibu la mwisho itakuwa ni 0.6931 there. So kwa kutumia Simpson's rule, this is the final answer. So I want to prove that answer kwa kutumia method ya kawaida. What if nisingetumia Simpson's rule? Ingekuwaje? Manake ingekuwa hivi. Sasa kuintegrate dx over x, jibu ni ln x. Okay?
Make it from 1 to 2. So ingekuwa ni ln 2 minus ln 1. So hii ln 2 ni 0.6931. Hivyo hivyo tu kiapproximate, afu ln 1 ni 0. Kwa hiyo kumbe hata nikitumia njia za kawaida napata jibu lile lile tu kama Simpson's rule. So hiyo ni Simpson's rule. Let me say see you in the next tutorial.